Good morning guys, so welcome back to Daniel Motor Vlogs. So आज थोड़ा लेट हो गया, so we are getting off and this is my boy. So ये stickering कल की it was like a week before I have done it. ठीक है, जाते जाते बात करेंगे. It's been a long day. अरे यार आज I have not uploaded the videos. थोड़ा माइक का भी इशू हो गया था एंड इसलिए परचेसिंग के लिए थोड़ा टाइम हो गया बिकॉज वर्क एंड पर्सनल काम की वजह से थोड़ा अटक गया मैं. ठीक है, anyhow, I'm trying to upload video every day from today. As usual, formal shoes, formal shirts. ऑफिस जा रहा हूँ मैं अभी, तो it's time 8:45. So this is the usual place from where I get out. थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा यार आज because it's already 8:45. Going to the office 9 o'clock, coming back 6 or 7, and this is how we are starting the day. अरे यार आजकल क्या हो रहा पता नहीं है. Even if I'm getting up early morning 7 o'clock, but वही सेम टाइम हो जाता है निकलते निकलते. पता नहीं क्या करूँ. Anyhow, I'm trying to leave little earlier because I wanted to avoid traffic on my way to the office, because if you're stuck in the traffic, that's where you're fucked up. So after so long I'm uploading this video because यार थोड़ा break हो गया. Every day is a new day, new job, new people, new place. So this is how the traffic will be in the morning. So you have to avoid the traffic. Wow. पड़ रहा है. एंड बहुत दिनों से भी वी हैव नॉट गॉन फॉर द राइड बिकॉज ऑफ माई बैक पेन, तो इसीलिए थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ लॉन्ग ड्राइव्स एंड ऑल. यार लास्ट राइड वेयर आई वेंट इज अहूरा करके वापी के बाजू में एक होटल है वेयर ऑल द राइडर्स दे कम. तो वहाँ पर गया था, बट दैट वाज अ वेरी शॉर्ट राइड एंड आफ्टर दैट आई हैवंट गॉन एनीवेयर सिंस देन. यार बोर हो रहा है यार, जाना पड़ेगा. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वर्क आई एम नॉट गेटिंग मच टाइम टू work on my own things. So I need to prepare a schedule where I can put myself, give a time to my personal things. It's okay, like thoda din, because I am depend on the job because we don't have any other business or something. So I need to balance both of the stuff, even my work life and personal life. So this is Mulund Airoli bridge from where I will cross it. क्योंकि from Vashi, if I am going from Vashi, it's very far from here. तो यहाँ से it takes around 27 kilometer from Vashi. I think so it's 33 or 35. So 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाता है. And one more thing here, it's an Eastern Express highway. मुझे ट्रैफिक नहीं मिलता है. वो साइड तो कंफर्म ट्रैफिक मिलेगा because in Vashi bridge crossing the tolls तो मिलेगा ही कंफर्म.
every 2 days. I'll try to upload it. Wow. So one of the best place I would like to ride is this place, because as I told you earlier in the videos also, यार क्या मौसम है और क्या व्यू है bro. So this is where I love, because Navi Mumbai. Okay, so I'm near to my office. I'll catch you up in the evening. Bumpy, 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 bumpy road. Bumpy, bumpy, bumpy road. Go slow. क्या करें यार, कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास. प्लीज़ यार रिपेयर इट. एवरीडे इट्स हेक्टिक. पैचिंग करते हैं यार, पैचिंग करके करके क्या हो रहा है, वो भी बम्पी हो रहा है. वन अप एंड वन डाउन. पुट अ प्लेन रोड. रिपेयर इट. So it's 8:15 and now just now I'm getting from the office. Yeah, सुबह से इतना काम. Yeah, it's okay to stay late to office, because because you are new in the zone and you need to learn few things. थोड़ा लेट हो गया. Just now I'm getting off. I'm at the Eastern Express Highway and this दीदी इंडिकेटर डाल के चला रही है. आपका इंडिकेटर चालू है? So right now I don't feel any traffic this side, but yes, I'll definitely get in Kurla. And थोड़ा गर्मी कम है, because if I'll get down around 5 or 4 or 6, तो गर्मी तो रहेगा ही ना. So this is a good time. And okay. मुझे वाइसर चेंज करना पड़ेगा because it's reflecting lot. तो थोड़ा discomfort feel हो रहा है. Because it's already 1 year, more than 1 year. I haven't changed my visor. ठीक है. So now we're heading towards my home. India is going to live that one day. Sorry, next month. निकलने वाला है. So this is for the day. I hope you have enjoyed the video. And if you have enjoyed the video, please like, share and subscribe to my channel, Danilogy Motovlog. And yes, so I'm back home. Peace be within their wall and prosperity.